good morning to all of our viewers and listeners from Luzon, Visayas, and Mindanao. Today we are live at Purple College of Southern Philippines Incorporated. And today, we will be talking about a common, yet a very engaging topic, which is the common toxic traits of the Filipinos. And today, I'm your host, Lawrence Olaso. I'm John Christian Emperor. And I'm Carl Duque. Here in Recall. So, since we've been talking about these toxic Filipino traits, do you have any ideas of what are these traits that we've been mentioning about? These are the negative practice that Filipinos often do. Yes, like the crab mentality, Filipino time, and comparing other kids to their own. So, since any of us here has an idea of what are these toxic traits, now, I have another question for you guys. No? What are the toxic Filipino traits that you see circulating around in your community? I'd say colorism. Because a lot of children right now doing this kind of practice. For example, when a kid saw someone who has a darker skin tone, and then that kid would think na magkaiba sila. So, for me naman, I would say yung mga chismosa, diba? Kasi, hindi ko siya usually nakikita in my community, but it is, ito yung kilalang toxic trait ng mga Filipino, diba? Oh yeah, so you actually have a point, no? Kasi everywhere you go in the Philippines, in every corner, talagang may makikita kang mga chismosa, mga marites ko kahit saan, di ba? Even in your workplace, kahit sa simbahan, kahit sa barangay, merong mga chismosa, merong mga marites din, no? Kahit nga sa schools, meron, di ba? Instead of focusing on their lives, di ba, they tend to gossip other people's lives, di ba? Why not use that time to improve their self, di ba? So kung sinasabi mong hindi nila nakikita yung sarili nilang mga mali, kasi sobrang focus nila sa buhay ng ibang tao. Yes, definitely. So I have a question for you guys. What toxic Filipino traits that you see yourself doing? For me, I think is, yung as John mentioned earlier, is being chismoso, no? Yes, I am guilty of it, no? Inaamin kong guilty ako sa pagiging chismoso. Kasi nga, whenever I see people na nag-uusap or gossiping some issues, I would then go to that group of people and somehow share my opinion too, without knowing that I'm subconsciously subscribing to the idea of pagiging chismoso, pagiging marites. No, kasi nga meron din naman saying yung mga Pilipino na kapag may chismis na yung lumapit sa'yo, wala ka ng choice dun eh. Hindi makinig ka na lang talaga kasi pangit naman eh, di ba? Same lang sa concept ng kapag pagkain yung binigay sa'yo, talagang tatanggapin mo, di ba? So, yeah, how about you, John? Ako naman, guilty talaga ako dun sa Filipino time. Kasi I often arrive late, lalo na sa school or in some events. Kasi if yung calling time is 7, I will arrive eventually mga 7:15 na or 30. Kasi that calling time, I would use it for parang preparation time. Gagawin ko siya preparation time. So, parang ginagawa ko lang sa 7 is kumakain, naliligo, gano'n. So, kaya pala, medyo minsan parati kang late eh, sa mga meetings natin at kahit sa school setting, late ka palagi. Okay. So, yan yung rason kasi nagsasubscribe ka dun sa idea ng Philippines. Yeah, doon naging toxic si John. So, yung Eddie Wow, di ba? It became a trend before pandemic na kung saan mo mako-consider mo siyang toxic eh kasi when a person is sharing his opinion or yung mga na-experience niya and then sasabihan mo ng ganun, di ba parang may negative impact, di ba? Ang pangit, parang gusto mo sakakin yung Di ba? For example, sinabing uy, nakita kami ng crush ko kahapon. Sasabihin, Eddie, wow. Sasabihan kang Eddie, wow, di ba? Di ba mawawalan ka ng gana mag-share? Parang gusto mo lang sa kapit. Kasi napaka-negative. But at least, ngayon, nabago yung concept ng Eddie, wow. Nag-transform siya into something
more positive, which is yung sana all, di ba? Kung sinabi mong, uy, nagkita kami ng crush ko kahapon, sana all. Di ba? Parang ang positive pakinggan, may positive connotation kasi siya. So, masasabi natin, somehow, nag-improve yung toxic traits, kumbaga, di ba? Now, how about you, Carl? Any toxic trait na guilty ka na ginagawa mo? For me naman kasi, yung pagiging naitero ko. But don't take it in a bad way. Kasi nagamit ko yung pagiging naitero ko in some sort of sarcasm. Kumbaga, yung pagiging naitero ko is ginagamit ko lang siya dun sa mga selected person like yung mga close friends ko. Yung ganun. So, kumbaga, pinipili mo yung mga tao na alam mo hindi mo offend sa sasabihin mo kasi may relationship or may bond na kayo together. So, parang Yeah, para doon ko lang siya ginagamit sa mga close friends o selected person para hindi sila ma-offend. okay. Yeah. So, that's your idea about it. So, I have a question again for you guys. Now, what are the common toxic traits that you personally hate? So, how about you? You wanna speak first or should I go first? Alright, so for me, I think it's yung pagiging makimkimik ng mga Filipinos. Like, especially sa generation ngayon, when, for example, diba, kapag may problema ka sa akin, and then you won't talk about that problem to me personally. Instead, ang gagawin mo, i-post mo siya sa social media, posting hate posts toward that person na may problema ka. So, why not talk about it directly, privately? Diba? At least masasolve yung ganung problem eh. And then somehow, meron talaga siyang negative impact towards the mental health ng taong bibiktimahin mo. So, for me, I'm all about peace and love. So, at least, pag sinabi mo yung problema mo sa akin, open-minded naman ako, I would at least share my thoughts about that problem and then eventually come to a solution na both win-win yung situation. Yeah. Right? How about you, John? So for me, I really hate crab mentality, yung crab mentality, di ba? Kasi, for example, si Diyos Mahiga, di ba? They are bashing him, pero marami naman talaga siyang achievements, di ba? No? Kasi, siguro people hate because they don't have what that person has, di ba? So they're jealous. They're jealous of it. So, I really hate that kind of mentality there. Yung crab mentality. Instead of supporting your kababayan, Yes. you're dragging him down kasi naiingit, nagsiselos or bitter ka sa mga achievements. Why not, make him as an inspiration, no? Make him or her, kasi naman yung taong na-hate mo, make them as an inspiration to be better, di ba? Yeah. Tama. So, I have this question in my face, no? Because sensitive siya in some sense. So, in your opinion, what is the most toxic Filipino traits? Like yung pinaka-top one talaga? Top one. Yung pagiging racist ng mga Filipino. Yes. Kasi, as I observe, kids normally practice this kind of traits which is really bad. No? And kahit mga matatanda, present talaga yung ganitong traits. For example, makakita sila ng mga Indiano, sasabihin nila, andyan na yung Dubai. Di ba? Ito pa, pag makakita sila ng mga Chinese people, sasabihin nila, inchik, oh. Yung iba, tawag sa inchik, sa Chinese, ching chong, di ba? Alam niyo ba yung... Racist pala to si John. Hindi. Racist siya ng inchik kanina. Actually, yung inchik, it is a derogatory term used by Filipinos. Nung time na pabo pa lang yung Manila coming from resulta ng mga trace kasi mayroong mga inchik. So, yun yung naging term na until now ginagamit pa rin ng mga Filipino, which is really racist, kasi ang pangit ng connotation ng inchik eh. Kasi, di ba, sounds really negative. Ano yung kanila dyan? Mayroong isang Dota player. Hindi ko alam, nakalimutan ko yung name niya. Parang nakansel ata siya or naban siya dun sa game kasi nag-chat siya ng Ching Chong dun sa kalaban nilang Chinese. So parang na-open yung other side, kaya ayun, parang binala na siya. Which is negative traits talaga. Ang pangit talaga na.
So, yun na. Have you experienced this kind of toxic traits before? Ba? Yeah. Like in your life? Yeah. Yung na-experience ko talaga is yung comparing talaga. Kasi, hindi naman talaga natin maiiwasan yung pag-compare ng parents natin sa ibang bata. Kumbaga, for example, meron kang grado na mababa. Then, nakakita sila ng isang bata na sobrang taas ng grado. So, ikukumpara ka talaga yan. Kumbaga, uy, mabuti pa si mataas ang grado, tapos ikaw ang baba. Diba, parang nakakaano talaga yun sa bata na imbis na suportahan siya ng parents, mas ginadown pa siya, mas binibigyan pa niya ng pansin yung ibang bata kaysa sa sarili niyang anak, di ba? Bakit ang mindset? Kasi, you as a parent, di ba, dapat mong i-guide yung anak mo to be better. Pero how can your child be better if ino-compare mo sa iba? So ang labas doon, yung child mo is parang magiging yung confidence niya is mag-lower kasi feeling niya mas better na lahat ng bata kasi kino-compare mo eh. Yeah. Diba? May isip ng bata no na buti pa yung ibang bata binibigyan ng pansin ng magulang ko kaysa sa akin. Di ba? Dapat ang mindset ng mama dun, kung mababa yung grado ng anak niya, is dapat tulungan niya o suportahan niya yung bata para umangat yung grado ng anak niya. Hindi yung ikukumpara niya yung anak niya sa ibang bata, eh hindi naman yun kahano-ano, di ba? Okay. So, I have a question. What if the parents are using that kid as an example para tularan mo? Right? So you've experienced this kind of problem. So what if your parents are just trying to convince you but somehow in a backhanded way? Somehow they want you to improve. Yes. That's why they're comparing you to other kids. Yes. So how would you take that? Para sa akin, kung yun ang gusto nila na mangyari sa anak nila or sa akin, mas iisipin ko na lang na sundin na lang rin sila na kailangan ko i-improve ang sarili ko. Pero hindi naman in a way na dapat lahat na lang ng bagay ikukumpara nila sa ibang bata. Kasi maiisip mo na wala ka ng freedom para gawin yung mga bagay na gusto mo. Tapos sila, grabe yung pagkukumpara nila sa iyo sa ibang bata. For example, yung kanina, yung sa grado, di ba? Gusto nila tumaas yung grado mo. Pero, in a way na kinukumpara ka sa ibang bata. Dapat isipin lang na magulang na dapat suportahan mo itong anak ko, tulungan mo itong anak ko para umangat. Hindi yung nakakaisip yung bata na, wala, tataasan ko itong grado ko kasi kinukumpara ako ng mama ko sa ibang bata. Yung parang ganun, hindi nila na pipil kung ano yung nararamdaman ng bata pag kinukumpara yung sarili nilang anak sa ibang bata. So for me, parang it's parang ang pangit lang, no? Pag ganun, kasi what was your first again, diba, yung how would you handle that backhanded Yes. So for me, parang it's bad kasi we have our own capabilities, di ba? We have our own yung makaya natin, di ba? Yes. So bakit mo i-compare yung anak mo sa iba kasi meron tayong ibang patutunguhan, di ba? Iba yung natin yung capabilities. So ba't mo i-compare? Yeah. So I have the last question here. If you're given the chance to change any of these toxic traits na na-mention natin kanina, what would it be and why? So we go first, Carl. For me, yung pagko-compare talaga ng magulang sa kanilang anak doon sa ibang bata kasi gusto ko talaga yung i-change kasi dapat
hindi talaga nila i-compare yung kanilang sariling anak sa ibang bata. Kagaya ng sinabi ko kanina, dapat tulungan nila yung kanilang anak, hindi yung ikumpara nila yung kanilang sariling anak sa ibang bata para mag-improve. Diba? Talagang in a negative way talaga yung ginagamit ng magulang doon. Kasi paano mo mag-i-improve yung bata kung kino-compare ka naman sa ibang bata? Kaya yung sinabi ko kanina, pag maliit yung grado mo, tapos yung ibang bata, matataas ang grado. Tapos sasabihin nila, uy, si ano mataas ang grado, tapos sa'yo mababa lang. So dapat ang sabihin ng anak doon, uy, si ano mataas yung grado, so dapat ikaw galingan mo sunod para magka-level na kayo ng grado, para mas umangat pa yung grado mo kaysa sa doon na bata. Dapat suportahan o tulungan ng magulang yung anak para makamit ng bata yung standards na gusto ng magulang. Yun mo naman. How about you, John? So, for me naman, I would change yung pagiging ma-pride ng mga matatanda. Kasi, yung ayaw nila makinig sa if you're younger than them, di ba? Parang feeling nila superior sila, no? Parang alam na nila lahat ng nangyayari. So dahil doon, hindi sila makikinig sa side mo, di ba? Kasi ang unfair naman nun, ikaw nakikinig ka sa side nila, di ba? Parang pinapagalitan ka, di ba? Tapos hindi nila alam, ayaw na pakinggan yung side mo. So, parang, ang pangit na, so, dapat we have our, freedom of speech tayo, meron tayong freedom of speech na, so, dapat, yung mga matatanda, hindi na naman din, kaya naman tayo, di ba? So, give everyone the freedom of speech, their freedom of speech. Yes. So, for me personally, I think the only toxic trait that I want to change in this community is, like personally, diba, I said kanina na I hate it when people keep their problems about you and themselves, and then you just ended up na makita mo online that they posted about you, right? So, for me, I think that's the only toxic trait that I want to change. Because, of course, I'm all about love. I'm all about sharing love and, just be chill with your life. I want a peaceful life to live with. And, seeing those posts, it will cause a ruckus in your brain and you will think na siguro ang laki ng problema na nagawa ko. So, magkaka-mental issues yung tao na yun, right? So, pag let's say for example na yung taong yun is mentally unstable na and then ginawa mo pa yung ganung bagay, so talagang sobrang negative effect nun para sa kanya, sobrang bigat nun para sa kanya. So, for me, I wanna change it because, yun nga, I said kanina, ayaw kong may negativities around us. So, I think, yung possible solution ng doon is to talk about it personally. Right? Kasi hindi mo naman need na i-post na yun online eh. You can just talk about it directly about the person, right? Yeah. Yes. So as we wrap up, we hope that you learned something positive from this really negative topic. And yes. And also, if you find yourself doing these toxic traits, so please stop, no? And I will always stop for you guys. For the betterment of our world, we share love and peace, hindi yung pagiging toxic. Again, I'm Lawrence Diolaso. I'm Jen Christian Perez. And I'm Carl Duque. Here in Recall.